Я знаю, вы любите GTA 5, а в особенности онлайн тоже. Прокачка персонажа может стать затруднительной. И не потому, что руки не из того места растут, а тупо лень, или просто-напросто нет на то тучу времени. А цены в группах на прокачку могут быть, так сказать, завышены. Но так ли это на самом деле? Именно эти ребята быстро, качественно и дешево прокачат вашего персонажа до небывалых высот. Сомневайтесь, возьмите пробник и убедитесь сами. У них пробник стоит 1 рубль. 1! Карл! Честные и приятные люди, с которыми очень даже приятно работать. Куча положительных отзывов, среди которых затесался и мой, а за качество я отвечаю. Вы знаете, что делать. Ссылочка будет в описании. First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. Да, спасибо, Борис, что прервал мое приветствие. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Riser Channel, конкретно я, DarkSnake, и мы сегодня играем в Metal Gear Rising Revengeance. Понять заход. В прошлый раз мы сохранились именно здесь, на первом эпизоде, так сказать. Сейчас мы проведем небольшие настроечки. Там мыши и все остальное. Ой, нет. Сюда. Светимся вертикально. Ну давайте это 7. Я обычно на 7 играю. Это моя золотая середина. Естественно. Надо знать, что происходит вокруг. Хотя скорость при этом не изменилась. Третья слушка что-то уже не так. Ну ладно. Я ее прощаю. Давайте будем узнавать новый сюжет. Гайд. Looks like a war zone out here. The palace cleared out quick when Dolzaev's men showed up. The streets got pretty... We're definitely gonna see a few... Luckily, it looks like most of them got out of the city before things got bad. They've basically got control... And that's why we're hitting... Keep in mind, those cyborgs are contractors. In theory, once you eliminate their commanding officer... Асти. Фляж. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To bury at just the right moment to deflect an attack and expose your enemy to counterattack. Простите, ребят, за лаги и тормоза. Просто... Да. Простите за подлагивание, просто я пробую играть в эту игру на буке, и пока неплохо. Учитывая, что даже 30 FPS держит. Учитывая, что мне еще рекламу надо будет ставить. Обязательно. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah, they still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money.
They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, Жизнь так научила. his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Right. Жизнь научила тебя этому, Райден. Ну извини. Ты, Кевин, даже не знаешь, что он тебя даже старше. Ура! Еще побродяжничать, не перебить всех. Что, проходим? Через 15 рейс в Ярвисе. В какой-то определенный момент можно же позвонить Кевину и спросить, правда происходит. This is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral. Кстати, что еще на фоне может хрустеть, это So I я go through the city, я cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Right. You need to save? Да. Roger that. Save complete. I wanted to follow up on our talk earlier about the stress the PMC work can be traumatic, even for non-combatants. If the pressure ever gets to be too much. I'm not doing that, Rep. PMCs wield massive influence over international affairs. They need a better understanding of what they're mixed up in. Ex-military aren't here to provide that. They can't. We need civilian voices like mine here too. You're right. Don't worry. Africa was more than enough excitement for one lifetime. It's a good thing that limo was armored. Yeah. Otherwise, you'd now be the world's clumsiest cyborg. Hey! Cyborg Самый Courtney could неаккуратный. have been your partner. I thought have saved your ass. How? By spilling coffee all over the enemy? Oh, come on. I'm not that... Oh, son of Please tell me that was a joke. Kev, let's go over everything we have on. Roger that. Desperado Enforcement LLC. Registered in the U.S., Delaware. Makes sense. The US doesn't regulate PMCs too closely. Looks like almost all of their actual business is here. The preferred... Probably why they incorporated in Delaware in the first. There's still a lot we don't know about. They're a PMC in name only. What a name it is. Reignite conflicts, and they also have ties. Sounds like a... We've confirmed 3 key captains in Desperado. The captain presiding over this coup is called Mistral. Cyborg? Yep. All 3 have got custom-made bodies. Collectively, they're known as the Winds of Destruction. The what? They all have action figures too? You're one to talk, Mr. Lightning Bolt. Who told you? Courtney. Now that sounds like an action figure. I didn't choose it, trust me. Yeah, well, to be honest, I doubt the Winds of Destruction picked their names either. Different cultures use language differently. Even ones, as you can attest, Mr. LB. Sorry, man, but I have to ask. Where did Mr. Mr. Molly. Lightning Bolt come from anyway? Seriously? Alright. Сейчас Well, узнаем. I told you where I got Raiden from, right? World War II, the Japanese had a plane ну, нам called это рассказывали в Raiden. МГС-2. The Allies named it Jack. Yeah, I remember. And my real name's Jack. So yeah, they codenamed me Raiden. They being the Patriots. Mm-hmm. Never really suited me. But it's better than... Jack just reminds me too much of the past. I hear you. Someone once told me, you can find your own name and your own future. After that, I dropped Jack for good. Right, right. And this lightning bolt business? Well, the Rai part of Raiden means thunder, and Den is electric. So Raiden is basically lightning bolt. Mm-hmm. Anyway, I was explaining that to Inmani, and he just busted out laughing. So he called you that as a joke?
He was basically just giving you shit. Yeah, he actually had a pretty good sense of humor. He was one of the most charismatic men I'd ever met. I don't know much about politics, but being around him, you could just tell he was a natural leader. Such a goddamn shame. Mm-hmm. I won't let it happen again. Yeah. Mr. Lightning Bolt. Oh! Твою мать! So Ryden, who was this that told you to find your own name? Before you stopped going by Кого? Jack? Посолида. The one and only Solid Snake. Solid Hero Snake. of Outer Heaven, Zanzibar Land, Shadow Moses. The list goes on. Right. Guy's a legend. I forgot you knew him so well. Yeah, he saved my ass at Big Shell. Not to mention a few times after that. I've lost count. In terms of pure combat ability, he's one of the greatest soldiers I've ever seen. But it's not only that. Не, He учитывая, что у knows него what's рецессивные right, гены and he отца. just gets it done. Period. No one can stop him. I've learned a lot from him. He'd kill me if he heard me talking about him like this. Wow. I didn't know you were such a fanboy. Ты I такой thought you were же. gonna start crying there for a sec. Very funny, Kev. Seriously though, did Snake know he had a stalker? Сука. Hey, relax. I'm only ribbing you. I just wish I got to meet the guy, you know? I know. You're no fun. И на то спасибо, козел. Я добивался этого диалога специально. Так что, ребят, не обессудьте, но я специально просто делал. А что это у нас? Восстанавливающий на плат. Восстанавливающий на паста, вот. Вот здесь секрет. Открывайся ты, сука. Еще надо. Вон вижу, там что-то еще есть на самой люстре. Заметил. Я уже забыл управление немножечко. Ну ладно, дорожки. Вот, открыл. Па. Секретка. По мере возможности будем находить еще. Еще. ББ. Голографический. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Не умею. Excellent, Ryder. Ну, здесь загублено, ребят, так что стараться... Ryder, take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Постойте. Я забыл управление. А, вот, 2. Хорошо. Нету уже. Нет. Нашего класса. Красит. Я попробую потихо к нему подойти. Как я убью его? Бьюсь.
ящик, я бы заныкался сейчас. Граната. Мне мало что поможет. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just kill him? It'll be easier. We're supposed to have driven them all away already. So, self-defense, right? Easy. Раз. Сука, не поможет. Попался. Заложник остался живой. He is scared to death, Ryder. Let him know he is safe. Погодёшь. Молись. Эй, чувак, давай. Я знаю, что его можно догнать и раздеть. Я это знаю, но... Будем это делать. Что не туполень. Могут не подкрасться с того, чтобы увидеть. Блин, и все равно эта корова идет сюда. Видишь, мать. Привет, что ты МГС? Сука. Сразу. Блин, анимация не все закончится. Упс. Так. Вот такой ровненький надрезик сделали. Боинг. Конечно, нам за это S не дадут. Я точно знаю. Мы не стараемся сильно. Я особо сейчас сильно стараться не буду. Very good, Ryder. Now, keep heading for refinery. Сейчас будет еще шутка про ты называешь себя еще ниндзя. Потому что тут как по стелсу без коробки я не пройду. Коробку. Почти не собрал коробку. Мне тут будет попробую сейчас по стелсу пройти, конечно. Попробуем.
думаю, я пройду это по стелсу. Я так думаю. Даже что вторая, да, подальше. Теперь на обратный путь пошел. Готово. Давай уже. Как это? Просто балки обвалить, когда сдохла бы сразу. Соответственно, можно было просто в бой вступить и всех перерубить, но я не из тех, кто легких путей. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Рутина VR-миссия 001. Не сейчас, конечно, буду VR-миссии проходить, это будут отдельные выпуски по ним. О! Что я знаю, что сейчас будет. Greetings, cyborg. Show yourself. Ох, поэтому подбородку тебя будут бить и бить. And you are? I am IF prototype LQ-84i. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototype interface enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. О! That's it?
pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. О! Он наш канал. Уважаемый YouTube, еще раз повесите, я нахрен вас обосру. И уйду на Twitch. Я знаю, авторская музыка, все такое, но, блин, извините, это сочиняли сами Revengeance с чуваком, который писал музыку специально для МКР. Так что вы не имеете права вешать на меня никаких авторских прав. Долбали уже. I will obliterate your consciousness. Warrior uses all of his tools. Backup required. Черт. Ой-ой-ой. Нет. Остановиться. Is this all the human mind is capable of? И... А ну да. Какую точку? I will exterminate your consciousness. Засранец. Где ты? Help me. Неплохо. Не, я неплохо справляюсь для первого файта, ну, лично по своим меркам. Как Souls тоже немножечко сложнее. Ай, ох ты, сука. Кто из нас двоих, кто с этого умрет? Да. There's no choice. I get better.
official damage. Cannot continue. Directive, liberate nation, ensure freedom. Obey directive. Must obey directive. No freedom. Freedom undefiled. What would an AI know about freedom? Если бы я к этому времени прокачался бы меч, я бы, правда, лучше. Ну и то, я в первый раз не играл на легком уровне сложности, так что, если бы я играл сейчас на легком, было бы немножко нечестно. Конечно, кастомизация, надо сейчас повысить уровень меча, новые приемки купить и запас дарю хп обновить. Дело тут по многому ничего не дает. Я бы вот это купил. 200 000. Значит, его 26, поэтому я буду удариваться в развитие самого себя. Возможно. Если дороже повышаем. Все, у нас нет денег. Тема полировочного зрения, без подсечка, удар грома. Все. Так. Мы потихоньку продолжаем проходить игру, так что не будет ребят, все нормально. Так, повысилась хп. Отлично, у нас все теперь по контакт! Знаем! Вау! Пробивай ниже. Давай! О, черт! Смеетесь? И... Тихо. Оп! Рум! Осталось разобраться с вертолетом. Вот беда. Вооружение у меня 0. Старе. Я понял, что где самонаводящихся снарядов его могут вывести из себя. Так что давай сюда. Блять.
Я в него попал. Хаммерхед. Я в него попал. Это ссылка. Осознаю. Попал. О, еще одна хорошая выпада. Я его ударил. Хотя бы сейчас что замечал. Ах! Конь. Вот еще один стикер. Ай! Плохо. О, еще и без урона. Это ж спокойно. РВШ я не получу уже. Уже минут 40 играю. Давайте сохраняться и продолжим в следующий раз. Потому что надо, ребят. Сюда. Roger that. Save complete. You saved me again, Courtney. Right. Anything else? Otherwise I should get back. Actually, yeah. You mentioned SOP earlier. How much do you know about it? The Sons of the Patriot system? Same stuff as anyone else in the industry, probably. Basically a nanomachine software combo for controlling contractors. Used to be required for all PMCs. Soldiers couldn't fire unless their ID matched their weapon and they had clearance. From their commanding officers. And the rules of engagement, I mean. It had some mental effects as well. Moderating pain, enhancing concentration, that sort of thing. The idea was SOP would minimize arms smuggling and civilian casualties. A kinder, gentler war. An oxymoron, any way you look at it. Civilian deaths did drop, though. Because soldiers in the system could coordinate in real time, share info. Between that and the ID weapon locks, a lot of people felt better about employing privatized military. The irony is, the system was developed based on criticisms of PMC ops, mostly American interventions. SOP propaganda said it would put limits on the war market. What it really did was shift market share over to the PMCs. Civilian deaths went down, but total casualties just kept on climbing. More than ever, war was big business. And business was booming. Until SOP got hacked. Suddenly, everyone realized how dangerous it was to have a single system controlling entire PMCs. That was the beginning of the end for SOP. Public opinion on privatizing war did a 180. After that, a lot of local conflicts and civil wars died down. The PMC conglomerates had to split up and downsize just to stay in business. And that about does it for SOP 101. Class dismissed? Not bad, Professor. But it's not the whole story. No, I know. Let's finish this later. I better keep moving. Ну именно. Все, ребят, давайте на этом заканчивать. Я как раз 40 минут отснял. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал и так далее, так далее, так далее. Все ссылочки будут в описании. И до новых встреч. Всем пока.